Iko ndiko patakazariwa atinyare ende atimbocheva pindai mumba tikupe imvura tokupigira ichocho nomatere mabunu echocho kuno azere tokurungeterai moyenda ndisu wacho kunorira pene mainini mauye neiko matawa waenda makara chisambiro mainini mauye nei akosa waenda makara katsukunya ikafuka pamutuko kunochiwa tunonaka zuwa rega rega tunonaka tuje tunonaka tuje tunonaka tuje pamutuko kunochiwa tunonaka. Tapinda pano pakanoiwa nyaya broadcast ndini sangwa dzisipiwe kachidza mapfumo aiwa tiri kukanudzai vamuweso ari kutiteera nyasi uyo miseo ndiri kuona apinda kanoisangwa dzimoroi tiri kuona tuwanhu 4 tiri kupinda tiri kutiteera and one apinda ari kuti go for it. Yes, like and share our program. Tiri kupinda pano pakanoiwa nyai zuva ranyasi takakumirirai vanhu pindai mutitere tarisai makusha moro tapinda sangwa dzimoroi tokukwadzisai. Aiwa tiri kukukwaisaiwo tiri kukwaidzai tirino kucanada tikudaidza vanhu vese wekwakatsukunya wepamutoko wekumutuhwa wekuchirongoma kumapanda and kumauyu kwese kusvika kususwe uko bhure tichisvika kunyamukoho kusvika tasvika kubhodha ese matoko mabuja pindai tikuonei vari kupinda mibva matinyepa kuti muri kutiteera muripi vana mishero obva watinyepa kuti uripi mukusha obva watinyepa kuti taipaipa patizive kuti vari kutiteera vamwe vari kucanada kuno vamwe vari kunew york vamwe vari kuuk kusouth africa kuzimbabwe kunew zealand tine vanotiteera vanobva kunew zealand australia haiwa ibvai mandopinda ndiri kuona avo vanhu vari kupinda mbisana aiwa tinoda kukutambirai pano pachirongwa chedu chekanoiwa nyai broadcast chamunotiteera svondo rese tichitaura nezvinhu zvakasiyana zvokwamutoko pamwe tichidaidza warendo vanasahwira wedu vachiya kotinyepa pano zvinhu zvavanozivawo nyasi tine murendo wedu Dr. Zanele Rusike-Dinika. She's a dentist. Nyasi tikuta nokusuka mukamwa ndiye anotinyepa iye kuti mukamwa muzvakamira sei. Aiwa tamudaidza kuti aitei atitaurire. Uyo Edmonton Michelle ari kuEdmonton Canada. Mukusha uripi zviye? Titeere muchitinyepa ipa pano. Dr. Zanele Rusike, pindai mudariro mukwaidzi vanhu vari kutiteera kwamutoko tinomorodza vanhu mandinyepa kuti your sister akaroriwa kwamutoko kana vanhu vasvika vanopuwa mvura opinda mumba tovamorodza toti makasimba chere warendo wedu saka pindai mukwazise vanhu vari kutiteera muvanyepe muvataurire kuti imimi munoitwa ani munobva nechekupi kwamakazvarirwa motinyepa nemutupo wenyu ndozvatinoita pindai mudariro mumorodzi vanhu tozoti tinopinda muchirongwa chedu. Maita basa ini ndinoitwa chiremba Zanele Rusike-Dinika. Ndakazoroorwawo kwaDinika. Ndakazvarirwa kumusha kwedu kunonzi kwaMusana kumumhurwi kusaidhi rekunana Shamva uko ndinobva. Ana Rusike tiri ana moyo vadyegora ndomutupo wedu. Aiwa tiri kuzvinzwa tinozvitenda tiri kuona vanhu vari kutiteera kanoi good. How is sound please let me know kuti sound iri sei hapana maechoes ari kuita muri kutinzwa zvakanaka here vana Michelle nana Mukusha kuti muri kuzvinzwawo zviri sei nevari kutiteera. Aiwa chiremba tinokutambirai pachirongwa chedu pano. Isusu pano pakanoiwa nyai tinotaura nezvekwamutoko sekutaura kwandamboita tichiitei
tichiita showcase zviri kuitika kwamutoko, development iri kuitika kwamutoko nezvesewo zvinenge zvichiitikawo kwamutoko. Asi zvekare tine vanhu vanotiteera vari around the world, so tinounza vanhu vanoti vanenge vachititaurira nyaya dzakasiyana siyana, vane maskills akasiyana siyana, kana kuti vane mabhizinesi akasiyana siyana, vachititaurirawo kuti educator, because ndo nyaya platform ino ndiro basa retsi educational, so that's what we do. Yeah, ava vari kutiteera ndiri kuda kungotaura kuti nhasi tinoda kutera pamust. Munoziva mutoko action for socio-economic transformation, must chirongwa chedu chiya ichi. Nhasi tanga tine AGM, saka vanhu pane vakwanisa kupindawo ipapo vachiteerera, which was very good nekucontributa. Tinokutendai, tinofanira kuramba tichisapota chirongwa chedu chemust. Isusu pano pakanoiwa nyaya tinosapotawo zvinhu zvinoitwa kumust ngekuti zvinosimudzira ipapo. Ndochikumbira Dr. Rusike-Dinika, Dr. Zanele, mpinde mudariro. Tell us about nyaya yeoral health, ngekuti munongoziva isusuka vanhu tinongofunga unozoenda kuona dentist kana zino rahwadza, unenge uri bekurara musiwe, wakarara wakabata shaya kudai, so zino richibanda wanzi muendesei kwadhokta abvisiwe zinoro. Ndozvatinoziva, asi tinoda kueducata vanhu ngekuti oral health a lot of times tinoona kuti people don't pay much attention to it, but is anything in health, kuchichengetedzawo iwewe semunhu neutano hwako pauri ipapo. Asi tiri kuda kuti nhasi muti imimi ndimi vanoziva nezvemukanwa, basa renyu harizode kubvisa mazino chete, asi kuti ishuwa iyoyo. Munoziva zvaindigumbura zvisingaiti kuti munhu akapinda muchipatara chichi ndiri kuda kuendawo ndine zino kana kuti ndine chandinetsa, munhu anongosvika achingoti ndinoda kudzorwa zino. Ushayiwa kuti nai vedu, asi ndozvega munofunga kuti basa redu ndozvega zvatinoita, kungodzura mazino iko kuzoshandisa wedhi rekuti kudzura zvinobva zvaita kunge ameno zvinenge zvichiitwa ipapo. But you are so right pakuti zvirwere zvemukanwa ndingatongoti 100% zvose zvinodziviririka. Saka utano hwemukanwa chaizvo chaizvo hunongoda kuchengetedzwa. So prevention is better than cure, ndozvatinogara chingotaura izvozvozvo. Saka I think vanhu vakangonzwisisa kuti ukachengetedza utano hwemukanwa hauzosviki padambudziko rekuti unenge wakuzoita pain, and unofanira kungojaira kuvhakachira chiremba wemazino chero pasina pari kurwadza, nekuti isusu tinokubatsiridzaiwo kuti kuchengetedza utano hwemukanwa iwomo. Saka zviri pariviri pakuti iwewo zvaunoita pachako uri kumba kuchengetedza utano hwemukanwa, nezvatinozoitawo isusu pamunouyawo kumaregular checkups tichiona kuti utano hwemukanwa huchiri right, huchiri hwakachengetedzeka zvakanaka. Manje chatinoziva isusu kana mati kuchengetedza utano hwemukanwa, tinondofunga kundosuka mukamwamo, kwetorai toothbrush, hatidi kunonokera Colgate, kundokwesha mazino ya. Asi there is more to it kuchengetedza utano hwemukanwa. Kubvira munhu achiri mudiki, handiti pakuti ukazoinonokera Colgate iyo wazotanga kuibata pamberi, damage yacho inenge yatoitika kudhara, and kana yatoitika hapana kazviruza. Unondoziva vanhu vanenge vatofunga kuti mazino achiri achindoja, uja uchindotsenga zvakwana, asi aiwa anofanira kuchengetedzwa kuti agare akada. Tichitaurirai kuti tinoachengetedza seiko, tora kanonzi kaiko kekukweshesa mukamwa naiwewe kuda, kanonzi kai kamuti kaike kuchikora, kumusha anenge ari kumunda kana kuti kuofudza mombe, wotora uchikora kamuti wokwesha mazino. Ndokuguma here muri titaurirei kuti tinochengetedza mukamwa seiko? Ndizvozvo chaizvo. Kamuti kamuri kutaura ikako ndinoziva kuti ndokaitongoshandiswa kubvira kudhara tisati tave nezvimuti zvatinozotenga mumashopu, matoothbrush chaiwo. Zvavaingoita kare izvozvo zvinogona kushanda, kana kushandisa chimuti ichochocho vobva vatora madota, ndo avaishandisa, vobva vakwesha mazino. Saka chimuti ichochocho, the specific tree, ndinogara ndichikanganwa hangu zita remuti uyu, branch racho,
hameno pamwe pane vakateerera vanoziva vangatiudza kuti mutitaurirei muchilatin. wana tarisai nana Rachel nana Kuda kamutika taikweshesa mukamwe kainzika iko kainzika iko ndakukakanganwa as well, but pane kamutika pane vachatitaurira vari kutiteera. I know someone is going to tell us what it is. Mushenje mushenje here kanenge kamushenje kwamutokwa kanonzi kanenge kamushenje here kainzi katononzi mushenje wanotora kabhuraka. Kanotoshanda ikako nokuti kanotoita tumveremvere tunonyatsopinda nepakati pemazino kachigeza. Madota zvekare anoita kakukwesha kaanoita, and anewo maminerals arimo anobatsira futi kuchengetedza mazino. Saka izvozvo zvekare zvinogona kushanda, asi zvemazuva ano zvekare zvinoshandawo and zvingoriwo more effective. Unongozivawo matoothpaste aya anenge anewo kaflavor kari nani pane compared to madota. Saka matoothpaste iwayo akanaka chaizvo, as long as toothpaste iyoyo yakanyorwa kunzi ine fluoride. Tinoti fluoride ndo inosimbisa mazino, saka toothpaste yako make sure kuti ine fluoride. Toziva kuti mazuva ano kwane matoothpaste akasiyana siyana. Vamwe vanoti ndiri kushandisa iri organic, ndiri kushandisa yakadai. Zviri kwauri kurodza ipi, asi chakanyanya kukosha ndechekuti kana yangonyora chetoti ine fluoride, then that is a good toothpaste. Kugeza kwemazino zvamambotaura zviya kuti vanhu vanozotanga kuita conscious nenyaya yekugeza mazino kana vati kurei vakusanganawo nevanhu vakuitawo kufunga kuti mukana mangu munozonhuhwa, asi mazino anofanira kuchengetedzwa kubva mwana achitori mudiki, nekuti mazino unofanira kujairira kungochengetedza mazino achigara akachena. Saka munofanira kugeza mazino kaviri pazuva, makuseni uchinge wapedza kudya zvemakuseni, manheru usati waenda kunorara. So kaviri unogona kuzogezawo more than twice kana uchida hako kunyatsogara makachena, asi kaviri is good enough. Kana uchigeza mazino unofanira kuita madenderedzwa, circular motion, handiti uchigeza masurfaces ese. Ukaita up and down across like this, unenge uchingokwadza mazino, unenge uchikwadza matadza zvekare. So ndo zvinhu zvakakosha. It's all about the technique, mafambisiro aunenge uchiita toothbrush yako. And then kana wageza mazino usakanga mugeza rurimi. Rurimi ndo rumwe runochengetedza mweya unonhuhwa wewe, bad breath. So kugeza rurimi, mazuva ano kwane anonzi matongue scrapers anoshanda futi, unyatsoscrapa tongue yonyatsogara yakachena. Ukangodaro chete unenge wagona. Asi ndotsinira zvekare kuti pamusoro peizvozvo munhu ngaaende kunoonekwa nemazino, nekuti pane pamwe pekuti hauchanyatsosvikire iwewe, uyezve tsvina yacho inoita ichiomarara over time. Saka munhu unofanira kuenda kunobviswa yatinoti calculus, uchigezwa mazino nemishina yedu kubvisa tsvina isisabvi netoothbrush yeye. Zvakanakira kuti izvozvozvo zvinodzivirira gum disease kana kuti kubleeda kwemagamu. So zvese izvozvo ukangoita zvese izvozvo uri kuchengetedza zvese, kusaora kwemazino nekuchengetedza health yemagamu. Hanzi nakuda ko ndakamboona vamwe vachikwesha nesipo. Tinyepei dhokota kuti sipo inokurudzirwa chere kuti aiwa kwete, hatishandise sipo. Hatishandise sipo. Sipo inoshata, ngatitangire ipapo. Asi sipo haina zvacho zvandataura kuti zvinochengetedza utano hwemazino. Ngafile sekuti ndanyatsogeza machena hongu, uchishatirwa hako nesipo pamwe unoda kunzwa kakunhuhwirira kesipo pamwe, asi sipo haina chandataura chiye chinonzi fluoride chinosimbisa mazino. Sipo zvekare it's not abrasive, haina sezvandataura kuti kare vanhu vaishandisa madota. Handi ukabata madota ukaisa mvura ine kakukwesha kainoita so,
So that abrasiveness ipo haina, saka hainyatsogeza kusvika palevhel ratinenge tichida. Saka kotiudzei nenyaya yeplaque. How does plaque inobva pai and damage yeplaque yamunoti plaque handizoti kune shona wedhi yeplaque here, but it's accumulation or that yellow stuff which dzimwe nguva unotarisa munhu unonzwa kutya, you see all that yellow stuff like somebody has been eating cheese and not swallowed. Well, tell us a bit more about plaque. So plaque, kana makamboona kuti ukambogara kanguva usina kugeza mazino, ukaisa rurimi rwako kudai over your teeth, unonzwa kafilm, so kamwe kekuita kunge pane something kari pamazino, ndoitori plaque iyoyo. So inotanga yakadaro, kangori kafilm, kafuzzy film karipo, and then ikaramba ichisiwa yakadaro, inozosvika pakuomarara, yozoita yatinoti calculus, inenge yellow and hard ichiserve netoothbrush. So painenge ichiri plaque ichikwanisa kubva, ndo painenge ichigona kubva netoothbrush uchinyatsogeza mazino wobva wabvisa plaque yeyo. But kana ukaisiya yakadaro, inobva yaomarara, yobva yaita hard yellowish thing. Kazhinji unogona kuzviona paseri pemazino epasi kumashure uko, ugochiona chiyellow film chiripo ichochocho. So izvozvozvo kana zvikaramba zviripo zvinenge zvakagara pamagums kudai. Mukanwa medu magara mune magems arimo, utachiona hurimo. So utachiona iwowo unobva wawana playground, unobva wawana pekunyatsotambira, and then wobva wamultiply uchiwanda. Kana wadaro unobva wakonzera infection yemagums. Saka magums paanoitwa infection paya anobva atanga kuzvimba. Kana kutanga kuzvimba ndopaunoona munhu achibleedha magums. Kana makamboona dzimwe nguva ukageza mazino, paunosvipa toothpaste paya paunoona paine ropa, magums anenge akatozvimba kudaro. Saka zvikasagadziriswa izvozvozvo, mukasaenda kunogezwa mazino kwachiremba wemazino, zvinoramba zvichiwedzera, the infection just spreads. Zvobva zvaenda kumajaws shaya, handiti zvospreadza kumabhonzo. Saka zino redu rinenge rakabatwa nemagums nebhonzo. Saka now infection inota ichidya bhonzo. Painenge ichidya bhonzo kudaro, zino rakusara risina chakaribata, rotanga kuzungudzuka. Ndo pamunoona vanhu vanoti mazino angu ari kuzungudzuka, anosvika pakudonha, anosvika pakuti haasisina mazino. So it's a very serious issue. It's a common one actually here. Ndinoona sekuti inhau yekungoti vanhu havatongozvizivi kuti vanokwanisa kana kuti vangadai vakauya earlier before mazino atanga kuzunguzika. And then plaque iyoyo zvekare, kana uine plaque pamazino ukadya chikafu chine shuga, chikafu cheye chinobva chanamira paplaque. Saka muplaque iyoyo mune utachiona hurimo zvekare hunotanga kudya mashugas aunenge wadya. Paanenge achidya mashugas anobva agadzira an acid. Acid yeye ndo inotanga manje kuboora zino, ichidya zino, ichiboora ichitoita ziburi pazino. Saka ndokutoora kwemazino kunokonzerwa zvekare neplaque iyoyo nechikafu chatinenge tadya. So even kana ukadya chingwa chaicho kana sadza, tese tinoziva kuti zvinhu zvozvo zvinodigestwa. Takazvidzidza kuprimary school kuti macarbohydrates anodigestwa obva aita shuga. Saka anything chine shuga, yes, it's highly likely kuti chinokonzera kuora kwemazino, but also mamwewo macarbohydrates paanodigestwa, anodigestwa kuita shuga, anogona kuoresa futi mazino. So chakangokosha ndechekuti mazino anofanira kugara akagezwa, tigare takabvisa plaque iyoyo, isasvike pakuoresa mazino, isasvike pakuzoomarara kuita calculus yokanganisa magums nekuzoita kuti mazino atange kuzunguzika.
pane abvunza asi kokugeza mazino netsito ndozvimwe zvatainzwa. I think we used to use that as bleach. Unotora matsito woisa pamazino ako, woisa pamazino, wapedza kuita nekashenjeskana. Pane azotitaura kuti kamuti kanonika kanonzi kashenjeskana. I think muti wemushenje, you brush, wogeza izvozvo sekutaura kwamaita, then it has those bristles from chewing it, inosiya tumayetuya which zvinobatsira kunike kugeza mazino. But on top of that, you get matsito kana kuti madota and used to put there. Madota I know kuti anosenza zvinhu zvakawanda mazino, kusenzesa mazino kana also as antiperspirant kubvisa mweya. I know it works as that too. But what do you say about the use of matsito kugeza mazino? I mean, now people can afford my toothpaste, but kune anenge asina kukwanisa kana kuti munhu ari into organic, hey, all power to you. Ndizvozvo chaizvo mashandiro azvaingoita kudhara pasati pava nematoothpaste ndomashandiro azvinongogona kuita muzuva ranhasi, saka zvinoshanda, zvitori very effective. Zvakazogadzirwawo mazuva ano, ndiri kuona vamwe vakugadzira matoothpaste atori nechako, because they are just adopting zvaiitwa zvacho. Saka zvinotongoshanda. Zvandinongoda kungoadvisa ndezvekuti haifaniri kuita too abrasive. Handisandamboishandisa zvangu, but what I can say is haifaniri kuita too abrasive. Hatizivi kuti vakamboishandisa kuti vanoita sei, maybe kuwedzera a bit more water when you're mixing the paste or something, kuitira kuti usakuwadze mazino. Because ikaita too abrasive inotochera ma-layers emazino, otanga kunzwa kuita ugugu nenyaya yekuti uri kunyanya kukweshesa stereki. So as long as you make sure it's not too abrasive, then that's fine. Panati ko kanoi naichiremba Zanele, ko vane concern ye-fluoride affecting ma-hormones edu munoti nazo? Because there's been quite a lot of discussions around fluorides. Some countries vachitoramba kuti hatisi kuda kusenzesa fluoride. I mean, I followed it for a while, but what are your thoughts on use of fluoride in mumvura? Handiti Marigold kutaura fluoride iri kuiswa mumvura apa ari kuti affecting ma-hormones edu munoti nazvo? Okay, so fluoride yatinoshandisa pakugeza mazino little to no effect to your body, because iri kungo absorb, it's a topical application, iri absorb into your teeth. It doesn't go to the rest of your body. Fluoride yemumvura, like what you are saying, into your body. So my areas anoiswa fluoride mumvura, my areas ekuti panenge pakatoitwa ma-studies poonekwa kunzi there's low fluoride content in the water. Saka kana paine low fluoride content in the water, zvinenge zvakureva izvo kuti vanhu vanogara munzvimbo iyoyo they will be more prone kuti vanozotanga kuora mazino. Saka panenge pakatoitwa ma-studies potoonekwa kuti this area needs fluoride. Mukatarisa pane vanhu vanogara kunzvimbo dzakaita sena Mount Darwin nekugokwe kuno. Those areas, they've got very high levels of fluoride. So you find that in those areas, it will be a complete no. You are actually trying to find ways to lessen the fluoride. To fluoridize the place. So my take on it is, if your council or whoever is in charge is saying that there is need for fluoride in the water, it's because planning a python studies. But hey, you know what? You're allowed to speak your mind on what you want to be in or inside your body. It's up to you. But what I can stress is your toothpaste has to have fluoride. It will not really go in the body. Okay. I know some people who I don't know about Zimbabwe in specific areas here kune vanhu vane problem emazino akatsvukuruka anenge ane ngura. Ndokwandiri kutaura kun areas akaita sekunana Gokwe, Mount Darwin, for a fact those areas have got very high fluoride.
So in Zimbabwe in general, handiti hatina ma-issues ekuti kune ma-areas ane low food content in the water. So we, from what I know, we haven't had the need yekuti to fluoridate the drinking water. But the problem yatitori nayo kuno ndeyekuti yakatowandisa in some areas. So vanopedzera vakuita kunge vane ngura pamazino because of the water that they drink. It usually comes about about the time pavanenge vakuita ma-permanent teeth around age 6, 7, 8. So vanenge vachiita sekunge vanhu vasingagezi mazino asi kungoti their teeth were affected whilst they are developing. Vopedzera vaita yatinoti fluorosis, ndo kuita kunge vane ngura pamazino. Inonzi fluorosis. Fluorosis. Okay. Okay. Tinyowaniwo zvatiri kunzwa izvo. Now matitaurira kuti kugeza mazino kuri important sei, nekuflosa, nekuona kuti wanyatsogeza mazino ako wabvisa zvese zvinoita kuti kana wakavhara muromo zviye zviye zvinokoza kuti mukanwa muzoita mweya usina kunaka, handitika. Now pane nyaya yandoda kutaura nemichiremba. Pane anzi seeing that it can be prohibitively expensive to consult a dentist in Zimbabwe. What options do people have for deep cleaning? Okay, all right. Ndinombobata zvangu tichamboita hold on question yangu, then I'll move to that one. Imbopindirai ari kubvunzawo yokuda. Vari kutiteera, please like and share so that cleaning yedu segment yenyu inoonekwa nevanhu wakawanda. Ndapota hangu like and share, and also tell us where you're from, you're listening from. Some watanga wambotitaura kuti muri kupi, wana Michelle, wana Sheila titaure kuti muri kupi, wana Marigold nanakuda. Tell us where you're following us from, which country, so that we know. Go ahead, doctor. Okay, so kugezwa mazino, we usually encourage kuti munhu unogezwa mazino kaviri pagore, that's every 6 months. Ukatadzawo every 6 months, at least once a year. Ukaenda kuma public hospital, that should be about $30 if I'm not mistaken. That is kuma general hospitals or district hospitals ane madentist anokwanisa kusuka mazino. So my suggestion is make your oral health a priority. Ukakoshesa utano hwomukanwa, just like kukoshesa kwaunoitawo zvinhu zvakawanda wanda muupenyu, you can actually find a way yekubhajeta kuti zvoni at least once a year wamboendawo kwachiremba wemazino kunogezwa mazino iwayo. I think it is possible. Yes. You know, zvandachida kutaura kuti vanhu kuenda kunoitwa wivhi kunoitwa mari ikoko naye doctor, inangwa ndabvunza nachidabvunza munhu anoenda kunoitwa wivhi anobhadhara mari iko into perspective. Vanhu vanobhadhara mari $20-30 kuiswa wivhi more. 20, yeah. Tongoti the average is about 20 kugadzirwa musoro. Konzwara? Nzwara totangira kuma 5, 10, 15 zvichingodaro. And munhu anoenda ka3 ka4 times per 4 months. But yeah, we're talking of the packaging outside, but we are not thinking of our health. I think it's very important munhu akangwara kuprioritize. Munhu varume vanenge vachienda kubhawa, vachienda kunodidi, vachinwa hwahwa, akaisa put mari yacho iyoyo together. When you think of your health, it's very, very important. Saka we have to prioritize that. It can be quite, imari yakawanda. But again, think of some of the things you look at as self-care, yeah? And things are of interest to you, and you don't look at your oral health, which is very important. Okay, Sheila ari kutotera kubva kuGlasgow, Scotland, and ndiri kuno Marigold ari kuUK. Yes, thanks for following us. Like and share so that more people can see that. Doctor, what I wanted to ask you, it's a very concerning issue, and I think it's because tinenge tisikazivi. Again, I go back to nyaya ndambotanga kutaura kuti vanhu vanongoenda kwadentist kana achida kunodzurwa mazino sekutaura kwamaita. But pane mamwe some issues dzinoitika kana kuti some concerns dzemaoral concerns dzamunoona imimi.
pane munhu anogona kuzvarwa ane crowded teeth. I know crowded teeth mukanwa kana kuti you lose your teeth from something. It could be an accident or whatever, and you know what, you gotta look good, everybody gotta look good, and it is your community to look into it and see zvinhu zviri important kwauri. Ndinoziva vanhu vanoshamisa, vanhu vanotyisa, vanhu vane mapositions anotyisa, but akavhura mukanwa make unosvika kuti munhu asati anzwawo here kuti kune madentist vanobatsira munyaya idzodzo, kana kuti mazino akatarisa uko akadaidai, mamwe akagaping missing teeth, and and it doesn't look good. It doesn't look, it's something that can be helped. It's not only vanity that makes people go kuti vanoti vanoongororwa. Titaurire some of those challenges dzinoitika dzemazino other than kuenda kunobviswa mazino, muchinobviswa mazino because pane chanetsa. Some of these questions amunoona ikoko yevanhu vanouya kwamuri pamwe anenge auya kuzobviswa zino, vomutaura kuti you know what, you can afford this, why don't you have go ahead, tell us. Okay, so I think I'll start by storytelling. Ndabamnini vangu, my husband's younger brother. So the story goes kuti akadonha ndobva zino rake rameduka nepakati kudai. Rameduka nepakati ndobva angoitwa masorisori, ndobva angopiwa mushonga wemarwadzo. Asi nekuti vanhu vanga vasingazivi kuti in that moment vaigona kubva vatongotorana navo vobva vatoenda navo kuchipatara, vobva I can give you several options zvaigona kuitwa. Vaigona kuti vachisvika ikoko vobva vanzi mune kapisi here kezino racho radembuka, kana kapisi kacho kachigona kuzonamiswa kudzokera, taigona kuzviita. Zino racho rinotanga rarapwa mukati, tongoti mumongo mezino, the root canal, rotanga rarapwa robva rasilwa, and then kapisi kaya kobva kanamwa, zino ratodzokera. Kana kuti kana kapisi kaya kanga kasipo, zino iroro raigona kuitwa futi root canal treatment yatambotaura, kunyatsorapa mukati kati mezino, robva ravharwa, then roumbiridzwa rodzoka futi kuita zino. Saka even though vanga vasina kukasika kuenda, ngatiti havana kukasika kuenda, saka zvakaitika nezvekuti zino rai rakatanga kurwadza zvichiita mota. Radaro ndobva vaenda kuchipatara, ndobva vaudzwa vanzi takutobvisa apai zino repamberi. Rabva rangobviswa with no plan yekuti tabvisa zino iri tichaita sei. So kazhinji kacho kana tazosvika level yekuti zino rada kubviswa, isusu hatitongobvisi tisina kuudza munhu kuti kana tabvisa togona kubva todzosera tokuisira rimwe zino rekuita sei, rekuisira. Zvese izvozvo zvinogona kuitika. So ndinoona kunge dzimwe nguva ingori nyaya yeeducation, kutongodzidzisana kuti kune maoptions akadaro. Chero munhu akapinda muaccident akakuvara shaya akadii, there's nothing that you can't fix. I like to call myself the smile fixer because I don't like this terminology yekungonzi vanodzora mazino. I don't like it. Munhu akandibvunza kuti usamubvisa mazino, ndoti ndinorapa mazino, ndibvise mazino. So isusu that's the movement that we are moving towards, kuti we are moving towards restoration and not kungobvisa mazino. So zvandambotaura izvozvo, so ngatiti munhu ane zino riri kurwadza, riri kunyatsobanda, the first thing hausikufanira kutanga kungofunga kuti zino iri ngarinonobviswa. Uri kutanga kungofunga kuti gandiende kuna chiremba wemazino, vanonditaurira kuti ndingaita sei. So I think ndo chakakosha chandoda kungoti malisteners azive kuti there are so many options. So kana zino richirwadza stereki, tinogona kuita yatinoti root canal treatment, togeza mongo wezino, tonyatsovhara from the root all the way tobvisa infection yezino rere, robva ratongoramba riripo. The advantage is you get to keep your tooth. There's nothing better than having something that is natural within your tooth, right? But kana
tazosvikawo level yekuti zinotatadza kurisevha kana manonokesa kuuya, tinenge taakuzoribvisa. But kana tiribvisa tinogona kuriplesa. Tine maoptions ari removable atinoti madentures ekuti munhu unopfeka hako during the day, ufamba uchishandisa kutaura, kudya zvese mabhonzo. Ndoziva kuti diet yedu munongoiziva yekuno tinodya mabhonzo, tinoita kutsenga mabhonzo mandire. Izvozvo manje nemadenja hazvizonyatsobuda, asi nyama yako unotoruma nyama zvakanaka wotoidya. Ndinoona kuti mamwe mapatients it takes time for them kuti vajaire, especially kana ari mazino akawanda ari kureplacwa, but unongoita uchijaira over time kushandisa marumiro nezvese zvangosiyana siyana. So it's a process chaiyo yokutoti unopinda woitwa mameasurements. Kana taita mameasurements toendesa kulab younogadzira mazino aya odzoka, then tobva tafitira mazino manheru. Kana wakunorara unomabvisa kuitira kuti pasazoita infection, ndo ari removable. But also on top of that, you gotta look good. Kana une madentures auzambi exactly, you know. And kana uchiri young, you can't say zvina nebasa. Yes, it does, because you have to look good, right? Nebasa zvakuti, because we're talking about, when we are talking about restorative dentistry, we say that we're restoring form, function and aesthetics. So kana chiti we're restoring form, tinotaura kuti ikoko kupinda kunobva kwaita matama kwekuti hausisina mazino, patinozopfekera madentures matama anodzoka munzvimbo. So restoring the form, restoring the function, kuti wagona kupengawo nyama. I need to tell you a story again. Pandakapedza my internship, ndakaenda kunoshanda kuHoward Mission Hospital kuJewish. By choice. Ini ndiri munhu anofarira kushanda nevanhu, ndiri munhu anofarira kuseva macommunities that I need. This is what I like to do. Saka after my internship, instead of going into private practice, ndangoti, you know what, let me just go out there and give services to a community in need. Saka ndichigara ikoko, I was blessed enough kuti ndaive paHoward Mission Hospital. Sama Mission Hospital vanombowanawo funding yekuita zvakasiyana siyana. So I was so excited, and ndaishanda nevanhu vaifarira maideas andaiuya nawo. Saka inini ndakasvika pachipatara ipapo vachingobvisa mazino chete on one day a week. Vaingovhura Friday vachingobvisa mazino chete. Ndikauya ndikaudza ndikati, dental unit yenyu ine potential yokuita zvakawanda, and I just want to show you what you can do. And ndakatransforma the dental unit kuti ibve from a place yaingobvisa mazino kusvika kunzvimbo inoita zvese, kugeza mazino, kuita mafillings, kuita maroot canal and even dentures. Ndakaita vamwe gogo vakauyawo zvavo kuchipatara vachicheka mazino avo, aivarwadza, aizunguzuka, vanga vaine gum disease yandandambotaura iyoyo. And vakati, chiremba ina handichamada, bvisai ese. Ndikati okay gogo, ndazvinzwa, asi hatingobvisi pasina plan. Saka regai ndikuudze kuti tinogona kumabvisa hongu, asi tichimabvisa toita plan yekuti tise tikugadzire mazino. Ndikati mune mazukuru here? Vakataura kuti ndine mazukuru. Ndikati aiwa, ine munotaura nemazukuru venyu muvaudzewo kuti aiwa chiremba vane plan. Saka ivo vanotaura nemazukuru avo, vazukuru vavo vakavabatsirawo nemari yokuti tikwanise kuvaitira mazino. When I tell you, I've never seen a woman so happy, because it was a transformation she never imagined. Vanga vasingatozvizivi. Saka I remember the day, pandakavapa mazino. She was so happy. She could talk properly. Vachingoramba vachindibvunza, sanda kutondodya nyama? Ndikati munotondodya nyama. And I tell you,
pavakaenda the very next day ndanga ndatone mainquiries almost 5 more gogos coming. Yes. Tanzwa kuti munoisira mazino, tanzwa kuti munoisira mazino. So like what I was saying, Zimungwa is just about education. Yes. Zimungwa vana vasongoziva kuti that option, and it's really there. And restorative dentistry is also one of the things that I'm really passionate about. I think a lot of people are not aware of it. Well, they know my dentures, but my implants, my bridge, my chichika. A lot of people don't really understand, or they don't even know it. We are not talking of only vanagogo. Of course, hey, we want to look good, right? So yeah. So yeah, like what you're saying. So I am a dentist and I start off which are the removable options. Then we've got the fixed options where you can have your bridge and it. So it's just basically putting gatiti. There's a gap between here. We just shave down the next teeth next to the gap, and then to take a crown. And then my crown you are a crown. And then it just becomes a bridge between those two teeth. You have a gap. And you get fixed. Or anything. And then there's another option, your implant, which is like a screw into your jaw. So that screw imitate a root resin and it moves, then provide a crown on top of the implant screw. So that's another option to replace that, So all those options are actually my implants. I did my bottle to Maznedu. I think mune bonzo riri pamusoro apa ramabhoti rinozoora riya. Saka my implants munotora ka screw, it's like a screw, moisa mubonzo imomo. Something that looks like a tooth. Yes, and then povapaiswa ka crown pamusoro screw. So all those options are here available in Zimbabwe. I know vanenge vachifunga kuti pamwe zvinhu zvemutv zvinongoitwa kuSouth kana kuSingapore hameno, but zviri muno. We have quite a few dentists who actually do implants as well muno muZimbabwe. And on Michelle Angabuzot, can you replace zino rakabviswa, where you can have an implant, or you can have a crown, or you can have a bridge? Ipapo, that's another option. Kana zino rabviswa anditika. Okay. Kana abunza ko my crowns. What are crowns? So a crown, kana chiti crown is like a cap, and it raunoisa account tongoti like a jacket. Rokuiswa pamusoro pezino. Tinowanzorita kana zino rako ranga rakatyoka kana kumeduka rasara risina kunyanya simba. Isusu tinoita kuti aiwa tauda kupfekera crown pamusoro kuti ridzoke kuita shape yaro. And crown usually is much more beautiful than just an ordinary filling, and it's stronger than an ordinary filling. Tinowanzoita futi macrowns pamusoro pezino rinenge raita root canal. Kana taita root canal tinovhara rangoisa crown, because kazhinji kacho paunoita root canal zino rinenge raora stere. Saka kuti zino roro rizosimba tinoisa that jacket or like a cap pamusoro pezino roro. Like a crown. Like a crown to cover it. Exactly. The root should be okay. It should be healthy and should be okay. Yes. These are cosmetic things so that it looks nice. You look good, right? It is cosmetic, but it's also very helpful, like functional. Like what I'm saying, kuti kana meduka, it's highly likely kuti richadembuka rikasaiswa crown iyoyo. Saka kana tichiisa crown kuda kutodzivirira kudembuka kwezino, and on top of that rinobva ranyatsonaka.
muri kuzvinzwirawo vari kutiteera muri kubvunza mibvunzo yakanaka fani yekuti zvinoitwa sei. Pana Teresa Minita, I wish they spoke in English so I could understand. My Sean has gotten bad. Oh, sorry, Teresa, because the platform really is to encourage our language, and sometimes we speak in English and you can follow the few sentences or whatever she's saying in English, but I'm sorry, but keep trying. It will get better. Your Shona is gonna get better. Yeah. So now another issue yatoda kubvunza panapa. Mukanwa munonhuwa, I know it's because of poor dental hygiene. People not brushing their teeth enough. What else other than you telling us that we should brush our teeth twice a day? Mangwanani nemanheru tisati tarara. Or munhu anongobva kunonwa chibuku akadhakwa ongorara akadaro akavhura muromo. Amini unozimuka kuti pane munhu akafa here panapa. What is there anything else other than just not brushing teeth? Mweya usingabvi mukanwa, which is kind of like permanently there, and is there some dental issues there, diseases? Yeah. So you find kuti pane vanhu vazhinji vanoti ndinogeza mazino angu twice kana thrice a day, but the bad breath doesn't go away, and most times those people will be having a dental problem. Pane gingivitis yatambotaura yekuzvimba kwemagums. So kana magums akazvimba achibleeda, turopa toto tunosarira tunotanga kunhuwa. Okay. Then mazino ane mhango, tooth cavities, because mmango meme munenge muchipinda chikafu, handiti munenge muchipinda chikafu, muchipinda chikafu chete chinosvika pakuora, and it produces a smell. So tooth cavities, gingivitis, those things cause bad breath. Kune atinoti matonsil stones anoitika matonsils right at the back of your throat. Unogonaona kamwe kadombo white, so kekuti dzinongwa kanongobva kega, so and can carry a very, very bad smell. Those are tonsil stones. Those ones, I wouldn't have like a clear advice here, say, but to reduce it, I would advise to just gargle, to do a lot of gargles at the back of your throat. You can use salty water, or you can use a mouthwash in antiseptic to just gargle and help at the back of the throat. That will help with the tonsil stones. But yeah, so that's basically it. So why do we keep emphasizing kuti ukageza mazino zvinobatsira? Because like I said, kugeza mazino kunopreventa kuti pazoita gum disease. Kugeza mazino kunopreventa a tooth cavity. So by doing that, you're actually preventing the bad breath. And ukauya kuzogezwa mazino, ngatiti your gums are bleeding, ukauya kuzogezwa mazino, we actually resolve that gum disease, that gingivitis. Uchaita gum bleeding here, and you have fresh breath soon after getting your teeth cleaned. So it's actually really important for you to do that. And zvanambotaura zviya, vamwe vanhu havagezi rurimi, maybe they have gag reflex and they don't enjoy the feeling yekugeza rurimi, but rurimi manje ndo runobata chikafu and a lot of bad breath. So what I would advise is to not be too vigorous with your tongue, just soft sweeps, and you can also try rurimi just gently, or you can use the back of the toothbrush. Rough surface, use the back of the toothbrush gently, then it will most likely not cause a gag reflex. I have tongue scrapers that I use. I love them. They are gentle, and you don't feel like gagging. And it's usually just a 1-2 motion, and those are one of the key areas. And another thing is, people don't realize kuti kana usina kudya for a long time, your mouth becomes dry. Kana kudya kana kunwa mvura, mouth becomes dry, and if it is dry, you have bad breath. That's just it. So if you are fasting, I would advise to drink water.
kana uri kuita 21 days ako kana kuti you're just fasting for whatever reason, just drink a lot of water to keep your mouth moist, so but kuti musaite dry, because mukangooma chete mukanwa munonoa. In fact, mhm. In Yes, fact, you can say. nyaya yekunwa mvura iyo, yesterday we had a health and wellness platform where we were talking to a wellness coach was telling us about nyaya yekunwa mvura, why it's so important, other than replenishing your body, hydrating your body. Maakutitaurirawo kuti mukanwa imomo also ukagara usinganwi unogona kuita mweya wakaipa because of that's key. That's key for any health, right? Yes. And then some people smoke, and if you're a smoker, you are at greater risk yekuti utange kudevelopa gingivitis yatambotaura kuzviva kwemagums. So, and if you're a smoker, mukanwa mako munogara makaoma, and because of that you are more likely to have bad breath. So it's even more important for people who smoke to have good oral hygiene, to drink a lot of water, nekuenda kuna chiremba wemazino kuti vageze mazino. And not to smoke. It's very important for smokers not to smoke for more reasons than one. Iyoyo ndanzwa nayo, ndaitongokurukurawo zvangu neumwe radio presenter wandinoita naye kunoku tichitaura nevateereri zvedu. Vazhinji vacho vaingoti haiwa chiremba chimbomira chitipaiwo mamwe masolutions ekuti tisasiye cigarette. Saka ndinombozama zvangu kuti ndinombotanga tataura zvimwe ndozotaura hangu kuti asi tokukurudziranawo kuti chingosiyai masigarette. You don't have to quit ipapo, unongoita taper down. Kana waimbosmoka 10 wakudzikisawo ku8, 7, 6 dzika kusvika wapa0. It's possible, zvinotoitika. Crowded teeth. Okay, so crowded teeth totangira prevention, ndofarira kutangira prevention. Saka kuti tiprevente kuti pave crowded teeth, mukangojaira kuti mwana anovhakachira chiremba wemazino kubva ari mwana mudiki. Chiremba wemazino vachange vachiona early signs ekuti apa pachaita crowding, and kana vazviona vanokwanisa vanoita kana kuine mazino anenge achida kubviswa before nguva yawo, to try and create that space so that hapaitike crowding vanobva vaita. Kana paine maappliances anoda kuiswa before that crowding yaitika, zvokwanisa kuitika. Also, kana mwana asingauye kuna chiremba wemazino, anogonaita mazino anoora stereki, and mazino ayo akabviswa before nguva yawo, zvinokonzera futi crowding. So chakanyanyokosha ndechekuti prevention, and the way to prevent it is to just have a professional achiongorora hutano hwemazino emwanako, achikuudza, let's say every year, kuti aiwa, things are in check, things are in order. Saka then hamuzosvike pakuita the expensive thing, because I know every time when I say braces, then people ask me how much, and when I say it, it sounds very exorbitant. But this is why I always start from prevention, because the prevention is not even expensive. We're talking about just a consultation. Chingontarisirawo mwana mazino ari right yayo ari right. Tarisirawo mwana mazino ndikuona nerimwe robuda before iri, nditarisirewo. Saka chiremba anobva kutoti ayo zviri right. Then kana vakaona kuti mameasures aya haasi kuzoshanda, vanosanokudzai pane nguva kuti aiwa ngatigadzirire, I think tichada mabraces, moplan nawo. Saka kana chiti mabraces, ndo kana makamboona vana nesimbi dzedzo dzinenge dziri pamazino, simbi idzodzo dzinenge dzichitwasudza mazino, dzichifambisa mazino kuti achiita straight. Zvinotora about from a year onwards, kuti mazino azonyatsoita straight, and then also bviswa, and then mazino ake anenge anyatsotwasuka akanaka ari straight.
and maparents anogona kuzviona zviri very you see what I was just going to emphasize is that children have to be taught to understand kuti mukanwa mavo mazina anogezwa kubvira vari vana vadiki zveshuwa haikona kuti chiendai munorara chiendai munorara kuti toda maswiti wakupa mazowe crush wanwa mazowe ane shuga mwana akuenda kunorara because kana ari mudiki haazviziwe irresponsibility yeparent kudzidzisa vana kuvatengera matoothbrush ari fun ayaya moenda mese muchigeza let's brush our teeth and teach them to do that as they grow up because kuzoda kungoti azodzidzira ega kuti mukanwa munonhuhwa ndaateenager ndifanira kugeza it's very difficult, they don't understand. And kana vasingagari vachienda kwadentist often enough macrowded teeth atatiitaura aya vanhu vangangoti chiko chinonzi macrowded teeth mazina akangowanda wanda ari kustika from everywhere kana kuti akaungana handiti like normal teeth so izvozvo ndo zvaanotaura chiremba kuti anofanira kana achienda kwadentist often enough dentist anogona kuidentify kuti pachaita problem yemateeth and fix it before it gets bad because kana akuzoenda kunoiswa amataura aya mabraces anorange from like how much give us a range because it not depend 2.5 zvichikwira 2,500 US dollars kuzoisa madentures but it's something that you can avoid kuti mwana wako is gonna look good kana akura ka and haikona kuti mwana anozokura ari conscious of mazina ake asina kumira mushe irresponsibility yako saparent kumine pane kuswera uchienda kunomisira maweave kuti aite look good ari 5 years old ane weave yakabhadharwa so much I think we should learn to invest kune zvinhu zviri important. Sharon ari kuti I chose to get a tooth extraction years due to pain I've since been told that that will cause problems as I age ukabviswa mazino ukabviswa eventually Sharon paunenge wazosvika age yangu unenge wadai and if you don't have restored, if you don't get them restored, kana akaramba achibviswa pamwe anoramba achibvisa rinenge rarwadza and I know what you mean because zino rinorwadza rinenge rarwadza apa chiremba uchikudza kuti aiwa hatisi kubvisa ticharapa kuti ndirwadziwe futi I am telling you I know I've had such experiences where I cried all night I sat down ndikafuma ndikaenda dentist akati hazitisi kuribvisa enda kune mumwe dentist ndikachema eventually they took it out but ndanga ndarwadziwa zino rinorwadza I don't know what's worse iro nechildbirth but I think they're pretty much yeah so really I think it's important. It will cause problems when you age because aesthetically it's not going to look good because kana ukaruza yeah, and I know you, Sharon, you are a very pretty girl and you're not going to look good with it. So it's best to have it fixed. You can have it fixed. A crown, or they can put a denture, or they can put a bridge. Yeah, and my bridge, I know range from this to that. I know that. Yeah. So some of these things really. Pane message has crowded teeth up. A lot of natural parts and nutritionists find addressing nutrient deficiencies, especially the minerals magnesium and calcium is an absorbable form, helps to widen the jaws. Also speak from personal experience. Just here to share this in case it can help somebody. Yes, and what you eat sometimes it really does make a difference in the kind of teeth that we need. Amai wangu she was really iyo nyaya yemazino iyi she always just say mukarega kugeza mazino enyu muchaita muchaguma musisina mazino but right she was also thinking yekuti mazino ako nzwara dzako skin yako nebvudzi rako you're born with those things and yes but you have to try to make it look better. Yeah, it should be part of your self-care. That's right. But self-care it really has to move away from just kugadzirwa nzwara nekugadzirwa ma-eyebrows nekugadzirwa bvudzi. It has to move to something healthy. Health yako is very important. All these things are very artificial. Yes, you can look good when a weave, Brazilian or Peruvian weave or whatever it is. Yakadura mari yakawanda, but mazino ako, my dear, when you are 60, 70, you're not going to like it when you don't have any teeth. Right? That's true. That's true. 2 minutes, time goes fast when you're having fun. And yeah, it does. I can't believe it. I really can't believe it. I was thinking like, what am I going to talk about? And I can't believe it. I still had so much that I wanted to talk about, but well, time has run out.
We will invite you next time. We'll call you again so that you can give us the rest of the stuff which you wanted to share. You shared a lot of stuff because in Indrotauri, I was probing you, what about this? What about this? But I think that oral health, why it's so important to take care of your yemukanwa mako. And again, somebody always insists it's great to look great. Yeah, bvudzi rako rakanaka, eyebrows dzako dzakanaka, chichichi zvakanaka, waiswa eyebrow manyowani, whatever you put, it's important. But your physical health is very important because some of these things, if they are left untreated or undiagnosed, it could be a very complex issue later on. Saka tinotenda Dr. Zanele Rusike-Dinika nekuuya kuzotiteera. Again, tiri kuda kurimainda vanhu vari pano nhasi tanga tine AGM yeMust, and tataura zvakawanda ipapo. Vanoteera Must munozozviona pamagroups edu atinawo, maplatform edu yatinawo, kuti tiri kuenda kupi nechirongwa chekumusha kwedu kwaMutoko. Tinoda kukutendai mese matiteera. Very interesting and informative. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Oh, totenda imimi nekutiteera kwamaita share, like and share with other people. Mawane zuva rakanaka, mawane manhero akanaka. Tinokuona svondo rinouya, tinenge tiadvertise kuti tinenge tichitaura nezvesvondo rinouya tiri pano pakanoiwa nyai. So mawane zuva rakanaka. Ndini Sangwa Dzispiwe Kachidza Mapfumo.